I would like him to speak. I would like you to speak about it. It is not, Mr. President, you cannot afford to be silent. Kama nilivyosema hapo awali, katika mitandao ya kijamii umeweza kuona tutakuwa na mgeni, na mgeni leo nimefika mapema. Tarus, I like your name, but you know Kalenjins have nice names. Kibet, Bet, Chepleting, Tarus, Chebich. You whiskey, yeah. Karibu sana my dear. Asante. Wiki iliyopita you've been trending at number 1 Tarus. Yeah. Number 1 Tarus. Now sijui niulize ile swali vipi. Wacha nifanye the other way around. How are you first? The trending, the trolling. I am okay, I guess. It ilikuja as a surprise. Sikuwa na expect. But I have an amazing support system. Okay. So yeah, wame come through. Ulikuwa unaangalia hizo messages zinatumwa? Of course, see, before you notice ni negative or positives, you have to read. So unasoma ndo una notice, okay. Yeah. Ilikushtua? Kiasi, considering sikuwa nimeplan nikisimama hiyo siku sikuwa na plan ni trend. Okay. Yeah. So story hii inaanzia wapi? County ya Uasin Gishu iliahidi vijana ajira katika nchi ya Finland. Yeah? Na Canada. Ilianzia wapi? Ilianza vipi? What's the story? Ilianza 2021 mwisho. Yes. There's a guy anaitwa Cornelius Kiplagat. Ni CEO of an agency inaitwa Max Global. So ali approach wase wa counties, different counties, alafu wa Elgeyo Marakwet county ndo alikuwa kwanza kukubali kuingia. So and then it now came to Uasin Gishu, and then Nandi county, and then Murang'a county. At first I think ilikuwa a good idea considering kuna wase wamesoma na hawana jobs na they're just trying to get a better life for themselves and their loved ones. So they advertised it kwa offices za county, na alafu the heads walikuwa wase wa county officials. Wakatuambia, so what you're going to do is you're going to pay this amount of money, but we would like for you guys to be silent. Msiseme cause kenye tumeambia embassy ni ati sisi ndo tunawa sponsor, so that hawatawauliza bank statements and it will be easier for you to go. So number 1 walisema itakuwa subsidized price. Number 2 itakuwa you won't have to be asked for a bank statement. Okay. And then itakuwa easier for you to go, for them to process. Yeah. Okay. So waliwapata wapi? Waliwapata shuleni? Actually no, because you need mass conning. Yes. Okay. Mitandaoni, WhatsApp groups, Facebook, and then they say they're providing opportunities for guys from Uasin Gishu County. How were you approached, you Masi? Mimi I heard from a friend of mine mwenye alisoma kwa WhatsApp group. There was a poster that had been written, hii sasa yake ilikuwa ya Laurea University. So alipata ilikuwa letterhead ilikuwa County Government of Uasin Gishu, and then chini sasa ni what they're advertising for. So akasema yeye ameapply, na nikamwambia mimi nimekuwa nikingoja Canada, let me still wait. So nilingoja from I think March of 2022, yeah, hadi August ndo sasa wakaletea Canada. Akanikola akaniambia kimbia offices za KVDA. They had leased those offices for county government. So nikakimbia nikapata wameka memos nje ya ofisi kwa mlango wakisema apply for these courses and then we will call you if you qualify. Hakuwa na mtu? Ilikuwa
inje kwanza, and then si unaingia ilikuwa nje ya mlango. So if you have questions you go into the office now. Okay. So mimi nikaona BCIT, nikaona it was BCIT, Thomson Rivers, Northern Lights. I actually nearly applied to Northern Lights for diploma in social service work. Yeah. And then there was another university ilikuwa inaitwa Steinberg. But sasa when these challenges started coming up, wakatoa wase wa Steinberg wakaweka university nyingine inaitwa Fanshawe. Na ukigoogle hizo universities zina exist kusema kweli zina exist. I talked to one of the admissions persons who are NLC, because sasa unajua tulikuwa tumeambiwa mlipe this amount of money, like 600k, wakatuambia ni 60% of fees. And then tukapewa deadline ya 2 weeks. So tukalipa. So in total ulikuwa utafuta pesa ngapi kwa jumla? In total ilifaa ikwe 1 million in total. Naishe, like no additions, mtu afai kukuambia sasa kujaongeza another 600, which was now 1 million. That's air tickets, accommodation, everything, na tuition fees, na upkeep ya 100k hivi. Okay. So I paid 600k, alafu akakuja akatuambia sasa mlipe 300k ya accommodation. It was supposed to be cheaper because wase wa Finland waliambiwa walipe 180k. So you can see the difference, like 120. Yeah. So wazazi wako walitoa pesa? So wangu waliomba loans. My dad is a teacher by profession, pia my mom too. So wakaomba loans. Yeah. Wow. Wakapata one from, I think, Mwalimu Coop, and I don't know the other one from which bank. Okay. Yeah. Wewe mtoto ngapi kwa familia? Wa pili. Okay. Okay. Before that ulikuwa kwa college? Yeah, nilikuwa nimegraduate. Nilikuwa nimeenda kufanya volunteer work shule fulani inaitwa Longisa High School. Okay, as a teacher as well? As a teacher, yes. Okay. Of geography and theory. Yeah. Okay. Wow. $1 million bob imeenda hivyo. How are your parents? My dad is not well. My mom, I think, I may try to take it in stride, but my dad hajakuwa kifeel poa for a while. So after this story, before that even, so akona stuff inaitwa lupus. It's called SLE. Okay. So it's an autoimmune disorder where white blood cells hazijui gani ni bacteria na gani ni the body fights itself. Yeah. Basically. Yeah. So he has to undergo medication ya suppress the white blood cells so that isikuje fight major organs in the body, because it will now cause a shutdown. It is quite expensive. Now, considering he was about to retire. I'm sorry. No, it's okay. You take a break? Yes. Okay. Niko naye Masi Tarus. Masi Tarus alikuwa miongoni ya vijana ambao waliweza kutapeliwa wakiambiwa wanapata ajira. Mlikuwa mnapata ajira na mnasomeshwa na kupata ajira kwa nchi tofauti. Ya Masi ilikuwa ni Canada. Wazazi wake wakaweza kuchukua mkopo wa $1,000,000 na ndivyo hivyo zilienda na maji. So mliketi muda gani before now? Mwambiwe sasa you can start the process. Ndio mkajua sasa hapa hii inaweza kuwa tu ni kama ka game tumechezewa. Unajua, first of all, wase wa Finland walikuwa wamekuja
walika for a while cause waliingia kwa hii process 2022 beginning. Kuna wa Feb, kuna wa March, April, and then kuna wenye walienda, alafu kuna wenye bado tuko nao hapa. So sisi tukaambiwa by December haitafika kama bado mko hapa. So tukalipa pesa very fast, tuko unaangalia future, unaona the future is very bright. So when you paid, now they told us itabidi mngoje mwende medicals, mfanye biometrics and that sort of thing. So mimi nilingoja hadi 7th of December. Last year? Yeah, last year. Ndo nikaenda is it medicals, which is 36k. Na hatuja include kwa hiyo, yeah. It's like $1 million plus. Yani bado mnatoa pesa? Tunatoa tu. Na transport, of course, na utalala wapi, utakula wapi. Unafanya kazi? Sahi ndio, na mimi hairdresser. Mimi msusi. Ndio. Na on weekends, I think I said on weekends I sell uji and mandazis. So that's like a side hustle from my hustle. Hautaki kutafuta kazi uliyosomea? Nilitafuta, bado natafuta na hujafanikiwa. Yeah. Okay. So January nikaenda medical hiyo December, tukaambiwa mngoje kiasi kwa sababu bado hujaenda biometrics. By Feb haipiti. So Feb haipiti na uko Kenya. Wow. Specifically, who are you talking to? There's guys in the county. They work in the offices of wanaitwaje, like youth and sports, youth and recreation. So there's a guy anaitwa Tony Phyllis kwanza ndo ana work na stories za Finland. So Phyllis na this Jairus ndo alituita hiyo mkutano. Alitutext akatuambia kujeni hiyo mkutano ya Monday by 9 am. Na sasa if 1 million bob is on the line, si lazima utenda. So we went, like we were very many. Haya. But then kwa jumla watu wangapi? What's the total number? The total number of people who have not yet gone, around 321. But kuna wale wameenda? Yeah. Kuna wenye wameenda, there's 278 walienda last year, na this year walienda 44. So unaona after nililipa pesa zangu 600k last year, and then this year Feb nikalipa 300k. So immediately I paid that money, then some of us pia tukalipa hiyo pesa ya accommodation, wase wengine wakaenda abroad. So it's like in fact they came out very clearly on Monday, wakasema it was in their wisdom to use our money to pay for others to go. Wow. You see? So it's that makes sense. So okay. So wanasema nini saizi? There's no traveling, hakuna kurudishiwa pesa. So after tumeambiwa stories za Feb, nikaenda biometrics 26th of January. And then wakasema hiyo ndio sikuwa na lodge visa. Wakatuambia tuache passports zetu in a building inaitwa Reliance Building. So tukaziacha. I was with 4 others and then some other people, because ile siku nilienda kucollect passport yangu ilikuwa like 100. There were so many passports in the county, in the office of the DG. Na the county ndio wali process passport yako? Hapana. Sasa personally. Yeah, ilikuwa visa ndo watatusaidia na embassy. So Feb imepita, wakatuambia now I was supposed to start classes on 1st of May sasa, because tumepostpone yoyote. So shule ikatuambia now we are giving you guys 2 weeks. Mkwe mmefika shule, if not then we will see what we will do about you guys. So as you can see, of course hatukwenda juu bado tuko hapa. Na after that, after 1st of May wakatuambia sasa mngoje September. Tukona this is now wanatufanyia vile walifanyia wase wa Finland. Na tukona sasa hapa ini uongo, because
hamwezi kwa mnatuambia kila siku 2 months 2 weeks. Tukaitwa mkutano fulani June 15th, tukaambiwa saa ongezeni pesa sasa cause kumekuwa na challenges. So hiyo 60%, hiyo 600k yenye walikuwa wamesema ni 60%, si 60%, ni 50%. Sasa wamekuja kutuclarifyia. Wanasema so now we are clarifying it's 50%. So now add another 600k on top of the 600k that you had paid. Haya, as if that is not enough, tukaulizia sana accommodation. Wakasema hiyo pesa mlikuwa mmelipea accommodation, we cannot really trace it because now there's only like very little money in the bank. Mliona ni 1.8M ndio iko kwa bank, so they cannot trace pesa ya accommodation yenye tulilipa imeenda wapi. So tunaambiwa sasa ongeza sasa 400. Math is not mathing. It's not mathing, it's cherera. So tukaambiwa sasa tuongeze 400 400k. I know. Haya, exhausted. Flight sasa bado tujaweka. So unaona hiyo ni 1M already. Ongeza 600k, ongeza 400k. Ongeza 180 ya flight, 2 point something. Ongeza 100 ya upkeep, alafu sasa utaenda. Kuna wale ambao walitoa? I think so, but hawajatuambia. I think ni wachache wenye walitoa, yes. Okay. Around 15 out of sisi wote, because sisi wengine sasa kama kuna mzazi aliuza shamba yenye walikuwa wanaishi. So if this is home you've been living here, I decide now when you first born we need better life for when you wanakufuata. So let's sell this land, let's move to a rental house, and then when you go you'll be able to like pay for your siblings school fees, alafu pia sisi utatusaidia kununua land. Unaona sasa venye ili so the reason why I was saying like it has taken a toll on many people's lives, mental health, physical health, emotional health. Na atukuji kwa streets bure. It's cause huku nyuma behind the scenes ni kunoma. Unataka haki tendeke. Ndio. Yeah. I mean, if you're not going to Canada, then just give us back our money. Give us back finished. Our money. Senator Mandago alihusika vipi katika swala hili? Senator Mandago before akwe senator alikuwa governor. Ndio. Na Cornelius Kiplagat ndo alimuintroduce kwa hii program. So yeye ndo alikuwa na run hii program before Chelilim aingie kukua governor. So he was the governor in the previous administration. So yeye ndo hata alisaidia, okay, ndo alikuwa involved wase wengine wakienda, alafu pia sasa pesa zingine zikapotea akiwa when he was still in power za wase wa Finland. Most of watu wa Finland walilipa when he was still the governor of Uasin Gishu, and then wase wa Canada walilipa sasa Chelilim akikuwa governor. Okay. So money was lost between when he was governor and when Chelilim is governor. Okay. Yeah. Wengi waliweza kusema pale katika mitandao ya kijamii that you are actually very disrespectful. Yeah. What's your take on that? It's important that wacha niwape context. Haya. So nilikuwa nasema behind the scenes. You have seen my dad is sick. Tunatafuta pesa ya kumlipia dawa. Dawa moja yenye anamezanga twice a day ni 148 bob. So that's 2 tablets. That's how much? 150. So it's 300. Kuna dawa ingine anamezanga also twice a day, ni 48 bob. So if you do that math inakuja 100 bob basically. So it's 400 bob a plus day. Kuna zingine sasa za 2 bob, 3 bob dawa kidogo. Because he needs to be on constant medication. There's no time tutaacha asimeze dawa because unaona immunity yake sasa sipo vile. Haya. Kuna nimewambia kuhusu huyo student mwenye mamake aliuza land yao yenye home, umeuziwa home, unaishi sai kwa rental house na we ni first born.
kuna wengine wako nyuma. Another one, kuna a parent, she and her husband walienda wakaomba loans. They have 2 kids, it's a family. Ndo this lady aende maju, aende atafutie life, aende better life for her family, her kids and all of that. Haya, kuna a father mwenye akona 3 kids in this process. Alilipa 4.2M in this process. 4.2M. This father is a single dad. He's widowed. He has raised watoto wake 3 daughters wenye wako kwa hii process since they were young, because their mom died when the last girl was 2 weeks old. So imagine umeraise watoto wako since their mom died wakikuwa 2 weeks old. Umetry ku get a better life for them. Yeye ameuza 5 acres of land. Ndo mkuje sasa mmechukua pesa yake. Haya, there's a guy mwenye akona 2 kids kwa hii process. Alilipa 2.5M. You can see the amount of money that watu wametoa. Haya, pesa nyingi sana. Kuna kijana mwenye sai haongei. He has gone totally mute. Wow. Because of depression. Amenyamaza. He was not sick before. He was okay. He used to speak with people. He used to interact with people. Right now, he's totally mute. There's also a certain boy kwa hii process mwenye haongei vizuri. Ni kama thoughts zake hazifollow the due thought process venye inafaa kukua. So you see, unaona venye lives za watu zimekuwa affected, na it's actually real people with real lives, with real faces like mine, ndo tumekuwa affected. There's a grandfather who spoke. He has a kid in this process. Can you imagine an old man of 75 years old auze land yake ndo mtoi wake aende majua tafutie better life for his grandkids? So ameuza land, hakuna kitu inheritance yenye atapea huyu mtoto yenye atasaidia kupea grandchildren. So you see, when you look at that na uone enyewe lives of people have been affected. Now we have to take care of my dad. There's students that are under depression. Kuna antidepressants are actually really expensive. Yeah. Hapo wale masi umesema kwamba wewe ni msusi na Saturday and Sunday unauza uji na chapati na mandazi. Yeah. Okay. Right now the situation is nyumbani si situation rahisi kulingana dadini mgonjwa. Uliweza kupatiwa kazi. Ndio. Na Mheshimiwa Olekia. Now you rejected the offer. Why? Considering the financial burden ya nyumbani. Let's again go back to context. Tumeona lives. Si mimi peke yangu ndo mzazi ni mgonjwa. Kuna tena hata sijawaambia kuna wawili. Personally, why must? Why did you reject because this offer? Because it cannot only be for me. But you know, sometimes you need to be somewhere so that your voice can be heard. Yeah? Yeah. Yeah. Because nyote hamwezi kulia. Kuna mmoja lazima ainue wale wengine. Yeah? And sorry to say this, sometimes we're out to look out. Wanasema nini? First loyalty to yourself. First loyalty to yourself. Why would you reject such an offer ukijua nini mnapitia nyumbani? Kwa sababu it is not only my voice that is going, ndo kwa like I'm not the only person mwenye ako affected. Na it's important ndo kila mtu aone. Nani alikuwa advice? The context of this whole situation ndo ili advise my decision. Yeah. Okay. Because imagine if it's okay that I got a job offer, that's okay, but it's only me. We have not talked about the boy who doesn't speak. We have not talked about the father who sold his 5 acres of land. Kuna wazazi wawili walikuwa admitted in hospital. We have not talked about them. Do we even know their names? Do we know nini walikuwa admitted for? So you see, if you only take one person, when you're close to power, you're able to move things.
I don't know, my take. Yeah, my take. Yeah, ukiwa pale ni rahisi hata tetea menelewa watu ambao wameweza kupoteza pesa, because I think this is actually a national issue. The president should actually do something because nikisikia hizo stories zote you're thinking no, yeah, something should actually be done seriously. Yeah, would you like call back? Mheshimiwa, sorry please, is my job still there? Would you consider it? That's putting me in a very tight position. Honestly, because again we'll just go back to, it's not venye tu nimesema, it's not even when I sit down right now and you're asking me that question, I cannot help but think about wase wengine. Okay. So yes, there's something that needs to be done. There's something that should be done by the people that we have put there to do that first. So Nona, if we could do our due diligence, then probably mimi hata singekuwa hapa. Okay. You see, now it's putting on me not tusiseme a burden, but now it's putting on me a responsibility that if due diligence had been done in the by people that are in power, then it wouldn't have to put on me that responsibility to do that diligence. So Nona, so it's important that tuone that aside from me getting a job offer, in the first place, all of this shouldn't have happened. Now, lives are getting affected. It is good that I got a job offer. Do you think it's a lost opportunity? In your quietness, do you think it's a lost opportunity? Lost opportunity. Not necessarily, no. Okay. Yeah. Angel Stacy anasema, I feel sad kusikia Masi akilia. Uko sick, kuna retire, kuna loan ya kulipa. I feel you, my sister. Sasa vile wazazi wako walikuwa na kakazi, na imagine wale waliuza shamba. Guy naweza zimia. Continue speaking on behalf of them. Anaitwa Angel Stacy. SMS nyingine nasema, how long will Masi take to recover the 1 million she paid for the program? The job offer was just a cloud chasing thingy. It is better for Ledama to fight for them to be reimbursed before anything else. A good point, actually. Good point. Yeah. Tukimalizia sasa hivi, before nisome SMS ya mwisho, Paulo Siluno anasema, congratulations MJ for bringing Mercy. This story is too sad. Okay, you had a chance right now. If I give you a chance to speak to the president, unaweza kumwambia kitu gani? Rais anakusikiliza sasa hivi. Unaweza kusema kitu gani? Your Excellency, Honorable William Arap Samoei Ruto, this was supposed to be a life-changing opportunity for very many youth, for very many families that I have come to represent here today. Kuna watoto wengi sana that their lives were supposed to be changed in the positive way. But now it has been taken. This opportunity has been stolen from us by people that we know. I would like him to speak. I would like you to speak about it. It is not, Mr. President, you cannot afford to be silent. At such a moment as this, when lives are at stake, when health is at stake, you cannot afford to be silent. Speak about it and bring them to book. Compel them to refund the money of the students that have been affected. Okay. Ndio. Kuna mtu anajiuliza, hata mimi najiuliza, because sometimes I don't know whether you've had those stories kwamba unahitaji kazi na unaambiwa utoe pesa upate kazi.
unaelewa, that alone is a red flag. Do you sometimes also blame yourself that maybe we should have done our due diligence to actually really confirm whether this thing is legit or not? It was legit. If you look at it, there was many mistakes on the way, but considering kuna wase walienda. When these things started, kuna watu walienda. So you look at it and you think, whoa, they did this. They went. So it pia sisi tunaweza enda. So the due diligence on our part was okay. Look for people from your area or from other counties that have been able to go. You will find them. There's like 278 students wenye wameenda. People that we know. Now, when you look at that, you think to yourself, if they went, then it's also possible that pia sisi tutaenda. Tutapata nafasi. Ndio. Okay. Na ukiongea na shule, kweli there's that opportunity. Like I told you, niliongea na, she was called Marisa, the school, she was, is it not really secretary, admissions person. I emailed her and she said, yes, there is this opportunity and it is from your county and you can actually come. So when you look at that, the due diligence on our part was actually conducted, lakini sasa ni hapo tu mahali pa pesa ndo ilipotelea katikati. Juu sisi tumetafuta pesa, tumelipa hapa, inafaa ilipwe kwa shule. Tumeongea na shule, wamesema hii position iko, you can go. And then you think to yourself, I have done my due diligence. So it's that ni hapo mahali pa pesa ndo kidogo someone else mwenye alifaa fanye their due diligence hakufanya. Kuna mtu anasema, I think mercy should be in the Bible. I'm just crying. I'm feel kabisa at Baba Maya. Thank you very much. Some think it was also political because Ulekina is from Azimio. Yeah. But why will someone think this way? Considering where you're living. Well, that does not make you automatically a UDA supporter. Come on, guys. It's important that to notice pia kila mtu akona perception yake. Yeah. So mona mimi perception yangu ya that job offer ilikuwa, it's not only me that is in this thing. There's other people that are not able to speak up, and now if I keep quiet, now what will happen to them? If we talk about the students that are on antidepressants, what will happen to them? What will happen when the cash runs out of your antidepressants? Because like a tab is like 100 bob. What now will happen to them? And they still have to. So it's not necessarily, it does not necessarily have to fall in the scope of I was politically inclined, that is why I refused. But it is important pia tuangalie context. That's why nilikuwa nakurudisha kwa context. Okay. Ndo to notice si mimi peke yangu ndo niko affected. Yeah. Mas is a revolutionist. It takes a lot of courage to do that. Kuna sad message inaingia kutoka kwa David, anasema thanks for that, kwa kuja na kuzungumza na kusaidia sisi my youth. Mimi nilipoteza 800,000. Up to now sijapata kazi, it hurts me. Pole sana. Yeah. Maneno yako ya mwisho Masi tukimalizia unasemaje? Ningependa kuongelesha Christopher Thornley, ni ambassador wa Canada. He should do also his due diligence. There's a chief signatory wa bank account yenye tumelose pesa. He fled to Canada under a student visa. He should be looked into na anafaa akwe brought to book. Pia Christopher, please speak to your universities to refund the money that was paid, like ililipwa in excess. Ningependa pia kuongelesha Pirka Tapiola, ni ambassador wa Finland. Also go to these universities, get them to return the money that was paid in excess, and then we will now be able to bring the people that are guilty or that are involved in this process to book. Ningependa kuambia Wasingishu County Government, Senator Mandago, Chelilim na Barorot waturudishe pesa zetu.
Na ningependa kuambia President William Arap Samoei usinyamaze. It is not, you cannot afford to be silent on this matter. We have seen him come out very clearly on very many matters, and on this matter that affects real people with real lives and real aspirations and ambitions, he cannot afford to be silent. Okay. Yes. Thank you very much. All the best. All the best to your dad. Quick recovery to him. Yeah. Unisema wewe ni second born? Mimi ni second born. Kwa ngapi? Watatu. Okay. Okay. Yeah. Wow. I'm so sorry, by the way.